Lunga is one of the areas bordering River Sio in Matayu's constituency, Busia County. On the other side of the river is Busibwebu village. For decades, this river has been the route of choice for over 5,000 families living in Lunga area, going to Busibwebu to access various services. The residents in Lunga here, they normally cross every other morning to Busibwebu, that side, because there's a very serious school here called Busibwebu, and it's the only secondary school around here. So pupils from this side, they normally cross very early in the morning here. For the people of Lunga, whose daily lives involve a trip to Busibwebu, this river has shortened the trip, but perilously so. The residents depend on this boat to cross the river, and anything goes for the rower. Hii ndio kazi yangu ya mapato. Maji ikuwa mingi na tukuchanga hapa na watu, naweza kunipatia kama shilingi 5, shilingi 10. The journey across the river is a gamble with your life. The residents face a myriad of challenges on a daily basis while crossing the river. During the rainy season, the river's fast current sweeps their boats away. It requires extraordinary swimming skills to survive such torrents that claim at least 2 people every week during the rainy season. Majuzi nimepoteza kasini yangu kupitia kwa hii maji. Juu maji ilikuwa mengi sana, ilikuwa imejaa. Sasa ikawa harakati ya kuvua kwenda kwa ng'ambo, na yani maji ilikuja ghafla na alikuwa na ng'ombe. Residents try as much as possible to minimize their journey across the river during the rainy season. School-going children are forced to skip school when the banks burst. Those crossing for trading activities are forced to walk over 5 kilometers to access the services on the other side. Juu sasa kama hakuna boat na maji imefurika, hauwezi ukapeleka mtoto hosi. Desperation forces the residents to embark on the risky journey across the river. The necessary journey is shorter, but the prospects of making it to the other side are slim. The pain of losing a loved one as a result of drowning in River Sio is one that Faustina Arusi knows all too well. Her husband of more than 40 years drowned in the river while trying to access medical services on the other side. He had been ailing for some time. When it became critical, they tried taking him to hospital on the other side. The boat capsized and he drowned. Today is 6 years since he passed on. Grass may have grown on his grave, but the memories on Faustina's mind are still fresh, and so is the wound in her heart. Nimepitia ndani ya majaribu mengi, kwa maana yeye hakuna amekufa, ananiwachia tu shida. Ndio mimi nabaki nayo ndani ya boma hii. Roho yangu saa hizi nasikianga tu maumivu yenyewe. Kama nimekaa hakuna msaidizi anaweza kunisaidia, na mawazo ndani yangu mengi sana. Roho yangu saa ingine inapiganga tu kama mtu ananipiga roho. Just a few meters from Arusi's home, another family is trying to come to terms with the loss of their child as a result of drowning in the river. About 6 months ago, Jessica Auma, a class 6 pupil, returned home from school. She passed by her grandparents' home to greet them before going home. Minutes later, her grandparents were informed that she had drowned in River Sio. Ukisikia tu mtu akisitua tu namna yake kusema mtu ameanguka kwa mto. Hata kufika kwa mto yenyewe sijui, nilitaka tu mtu anibebe, nilikasa tu. In a community where people drown far too often in the river, diving is not just a sport but an income earner. Griffin Otieno is one of the skilled divers whose dream job comes in handy when a person drowns. Mtu akianguka kwa maji kama amekufa, hata ukipata kama huna ujuzi huwezi mtoa. Kwa maana inafaa utumie hapo ndani ujuzi ndio umtoe. Kama huna ujuzi utabaki hapo ndani pia wewe. Labda tueleze tu ujuzi kama gani ndio mtu anahitaji. Ukiingia pale inatakana kama umeshajua kufunga hewa, unafunga ndio utoe. Sasa ukifika hapa chini, unasimama unapiga chini magoti kwa mchanga. Ndio ubebe mtu, umfurute, usongeshe kando. Alafu ndio utoke nje, uchukue kamba, umfunge mahali, ndio uambie watu wake. Drowning is not the only risk that the people of Lunga have to deal with. River Sio is home to ferocious crocodiles.
The large reptiles have attacked a number of people, with many incidents fatal. Saa zingine unaweza kuwa uko hapo unapitisha watu na unaona mtu anapita. Ukiwa kwa boti hakuna vile utashika mtu na uko kwa boti. Lazima utaacha boti kama unajua kuogelea. Uanguke ndani ndio utoe mtu. Utakuwa labda umeinama unachota maji na ujui kitu yenye inatokelezea mbele zako kama ni hiyo mamba. Utakuwa umeinama na sasa hapo ndio itakushikia na ikuangushe kwa maji na ukufie tu hapo. Meanwhile, the people of Lunga continue to embark on the risky but necessary journey. Their plea to both the national and the county governments is for a bridge to be constructed, so loss of life to the raging waters of River Sio is a thing of the past. Namukabo Werunga, NTV, Busia.